Now, before we do that, I just want to get an idea of who we got here. Who are anesthetists? Who are already finished their training with anesthesia here? Dạ, ở đây có ai là bác sĩ gây mê và ai là đặc của khoa trước đây? Not in training, but finished training. Dạ, ai có? 1, 2, 3, 3 people. 4 anesthetists. Dạ, bác sĩ gây mê là em. Dạ, Anesthesia. And who are training in anesthesia? Residents in anesthesia. Who are training to become anesthetists. Bạn nào là đang thực tập để trở thành bác sĩ baby. Okay. And who work in ICU? Ai làm việc ở ICU? ICU. Okay. And anyone just work in the emergency? Mọi người còn lại là làm ở You were working just in. Okay. The reason I'm asking this is what you see and how you manage patients might be different. And today we want to keep it at a very basic level from a safety perspective. Okay? So we're calling it rapid sequence intubation. So unlike anesthetists who are tubing in theaters for elective surgery, these are different. These are sick patients who are dying right now, crashing right now, so you've got to intubate fairly urgently, right? Yeah. The most important thing though, as junior doctors, what we want to do is patients crashing, I'm going to go ahead and intubate the patient. I need a little time to explain. Dạ, bởi vì cái đây là nó khác với môi trường ở phòng 4 thì cái đây là đối với đối với bệnh nhân, đối với bệnh nhân đang rất là nặng và rất là nguy kịch, nó sẽ khác với môi trường phòng 4. Phải lưu ý điều đó. Okay? Okay. So the few of the principles we have is safety. So first thing, once we need to decide whether the patient needs to be intubated or not. Yeah. What are the reasons why a patient needs to be intubated urgently? Dạ, các lý do nào mà nếu bệnh nhân phải đặt khí quản lên tất cả. Anh chị có thể nói để nhắc lại. Respiratory failure. Yep. Nhân chấn thương. Coma? Yeah. Well, head injuries, anything that's causing them to have loss of consciousness, yeah? Or low Jesus we call it. Yeah. So a few things you would know. So one of the reasons we ask is always need to know why you're doing a procedure, what your indications are. You know the patient is resting, you need to have a secure area. Dạ, khi bệnh nhân mình cần phải kiểm soát đường thở trong trường hợp cái đường thở có vấn đề. Now, one of the things we'll share is called the airway checklist. Just going to show one, where we have some basic stuff we want to do before intubating. Mình sẽ có một cái checklist về các thiết bị mình cần có trước khi là mình tiến hành đặt khí quản cho bệnh nhân. Đây là một cái bảng mà họ sẽ có cái bộ. I've got something partially in Vietnamese that we've just translated, and you guys can have a look later. Okay, it's basically just the same principle. I'll show it later. Yeah. Now, first thing is, we call it, once the patient's there, people. How many people do you need to safely intubate a patient? How many staff members? Dạ, mọi người nghĩ là mình cần bao nhiêu người để tiến hành đặt khí quản cho bệnh nhân? Một cái team đặt khí quản mình cần bao nhiêu người? One person, we just intubate yourself. 3 người. Yep. So 3 is kind of the safe number, and the idea is we have one person doing the intubation, one person helping me with the intubation, and the third person giving the drugs. That's the main number, Dạ, right? nếu trong trường hợp lý tưởng nhất thì sẽ có 3 người, một người tiến hành đặt khí quản, một người phụ và một người đặt thuốc. So if there's nothing you take out of here, take that one point where you need the minimum staffing. So what you need to remember is it doesn't matter how sick the patient, there's never a situation where you don't have 5 minutes to think about everything before going for an intubation. Yeah. If you don't have time, patient's dead, is arrested, so you need to do CPR first. Okay? Dạ, trước khi mình đặt khí quản thì mình cần phải có 5 phút để mình nghĩ là mình sẽ làm những thứ gì. Còn nếu mà bệnh nhân đơn tiên thì mình sẽ tiến hành tiên. Okay. Now the next thing is area, where you are doing the intubation. Now when a patient is crashing in the ward, you don't have a choice, you have to intubate where the ward is. But if you're in the emergency department or an ICU where you need to make sure you've got some level of monitoring that can help you keep the patient safe. Dạ, nếu trong trường hợp mà bệnh nhân ngừng tim ở ngoài thì mình bắt buộc mình phải đặt ở ngoài bệnh viện. Nhưng mà nếu trong trường hợp ở ICU thì mình nên bắt buộc phải theo dõi trước khi tiến hành. Okay. Now the next thing would be equipments. What equipments you need? What are the basic things you would want when you're tubing a patient? Dạ, các anh chị cần những cái thiết bị cơ bản nào nhất để What are the equipments you would want? Now, things to remember before tubing, someone checks it, because you don't want to go in and then realize the light's not working, right? So this one, what else do you want here? ET tube? The right side of Excellent. Always 2 sizes, right? One normal size, one smaller size.
You can always have a bigger one, but always good to have one small size, because you would expect someone to say a size 7.5, it doesn't go in, so you'd rather get a smaller one, because you can at least have it, and then think about what to do rather than have a bigger size. Không hết là mình nên có một cái ống độ nhỏ hơn để đảm bảo cái ống bình thường. One of these? Yes, no? Bougie? Yep, great. We like bougie, but some like silent as well. Whatever works, right? Okay. Now, next things, you want to have a syringe, right? You inflate something to tape it. So, the idea is to make sure you've got your equipment ready. Now, patient's hypoxic and is now stopped breathing, and you don't have anything. What can you do to optimize this and buy some time? So patient's now arresting right now, and you're still trying to figure out what to do. What can you do so someone can get this ready? Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân ngừng tim thì các anh chị có thể làm gì để cái người phụ họ biết là phải chuẩn bị cái gì? Because you will need someone to bring this, Tức right? là sẽ cần một người đem tới thiết bị cho mình. Bởi vì lúc đó là mình phải cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ở đây rồi thì mình Không có help. Không có So you ask for help. You can start doing your BVM, dạ. right? Thì trước khi mà đem dụng cụ tới While thì you're phải không preparing kịp. the equipment, Dạ. and then you can have oropharynges. You have oropharynges here. We're not teaching you how to do it, but basically you're trying to find the right size, checking, and then putting it. So we just got some way of doing a ventilation. Dạ. Trong lúc đợi thì mình có thể thông khí là mình đặt cái airway vào thông khí trước khi là Okay? And this whole thing is to just get that time to get things ready. dạ. Okay? Mình phải đợi thời gian để mình chuẩn bị tất cả đủ dụng cụ. Okay. Now you've got your equipments. Now comes the drugs. Now I understand hospitals have different policies. What drugs do you use to intubate a patient here? Dạ, mọi người dùng thuốc gì để cứu quản bệnh nhân? Mọi người nói thì sedation and What is it? muscle relaxation. Sorry? Fentanyl? What do you use normally? Midazolam? Midazolam. Do you have any muscle relaxant you use normally? mọi người có dùng giãn cơ không ạ? Yeah, it's different. Some hospitals have drugs. Yeah. Some other So don't. the idea is those who don't have drugs, we can't say you need to have drugs. But if you have drugs, you want to make sure you're giving the right dose. So maybe you have rocuronium, maybe you have succinylcholine, whichever drugs you have. You need to make sure you're using it so you get the best possible muscle relaxant to get the tubing. You need the best possible situation, right? Dạ, tốt nhất là nên có giãn cơ để cứu được cái việc này của bạn. Okay? Alright. If you can't get help, if you can't get tube in and you're struggling, you always ask for help. Send for help. Okay? Trước khi đặt mình nên còn hỗ trợ. Okay. Now, next part. Now you've decided you want to intubate the patient. Positioning is most important after that, right? So you're trying to make sure, what are the things you're looking at from an airway difficulty perspective? Dạ, mọi người nhìn những cái dấu hiệu nào để phát hiện độ khí quản khó dự đoán trước? Sốc nè. Yeah. The three. Mình thấy một cái melodic là lemon. So you know about lemon, yeah. So you know about, you're looking for extension, yeah. I mean, I don't need to explain to you. You know about 3-3-2 rule, you know the Mahampati score. So you all know about it. Now, if you have a crashing patient, you don't have a choice. But what you're trying to do is see if it's going to be a difficult intubation. Dạ, mình nói chung là bởi vì bệnh nhân hồi sức nặng rồi cho nên là mình khó để khám những cái dấu hiệu, nhưng mà mình sẽ nhìn sơ qua trước để mình dự đoán trước được cái. So we're not talking about patients. Malamati thì không thể đánh giá được bệnh nhân mất đi thức rồi. Dạ. Because if you're going, anesthetists are going to do a gallbladder removal or a neck or femur fracture surgery, you can always go and talk to the patient, check for neuropathy. In a crashing patient, patient's crash. But it's good to know what you can see, right? Understood. So this is the checklist we talked about. So right at the beginning, go back. Okay. So that's the myopathy. Right? So you're 1, 2, 3, 4. This is going to be the hardest to intubate. You've thought about it. Now, getting the positioning right. So you know the sniff position, Dạ. having the Cái head người elevation. khó. Yep. Just getting moving. So so you can see the tragus is down here. So you're going to have difficulty with intubation. So getting the head elevation slightly, so your tragus is at the sternal notch, means you might get a better positioning. Dạ. Mình sẽ đặt làm sao cho cái vị trí trái tay này nó
trên một trục với lại nó ngang hàng với lại cái xương ức để cho cái trục miệng hầu với lại khí quản ở trên một trục này thì mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Next one. So the idea is, I'll just give you this. Yeah, like that. Yeah. So what you're trying to do is this is your normal anatomy of the patient. So you Đây can là see một giải phẫu bình thường của nhân. when you're putting the tube in, that airway is right here, and so you're going to be stuck. You don't see anything. Idea is to make it like this, straight. So when you go in and you see it, it's going straight like this. So you can just see straight in one line, right? Your airway is straight in, so you're not trying to push it in where you don't know where you're headed. So you want to get this optimal line here. Với cái trục giải phẫu bình thường thì nó sẽ cong như này, nhưng mà nếu mà mình tối ưu tư thế mà ở vị trí mà miệng trục miệng hầu với lại khí quản cùng một thì mình đặt cái lưỡi đèo vô. Okay, and things you can do to improve the positioning is to lift the head up, maybe the neck up, depending on the anatomy. So you can just get this tragus to the sternal notch. And so one of the things we say is, rather than using pillows, it might be easier to use blankets or sheets. Dạ, mình sẽ đặt ở dưới đầu bệnh nhân là gối mềm hay là cái gì đó để nâng cái đầu bệnh nhân lên. Okay, because you can increase the height of the blankets by putting extra, depending on how much you need. Because pillows are thick, you put it in and it might be too much, right? And you can't just push it down. So having blankets or towels might be better to get the positioning right. Okay. When you're really big, heavy patients, like in Australia, we'll see them. We can't just do that. We have to ramp them up. So we have to just lift the whole body up like this, put towels here to get the positioning right. These are 120, 130 kilo patients, so they're big. But today is not a talk for different areas, just about managing the basics. Dạ. Đối với bệnh nhân mà họ béo phì á, đối với bệnh nhân bình thường thì mình chỉ cần kê ở dưới đầu là được, nhưng mà đối với những bệnh nhân béo phì thì mình sẽ có cái tư thế ra mất, là mình sẽ đặt ra và hoặc là gối ở dưới cả phần vai, phần cổ và phần đầu để nó tạo thành một cái trục. Now, when we are looking into the putting this in the vallecula and checking the airway, the view you want is this. This is a grade 1 view. So you see, that's the laryngoscope going in the vallecula. That's the epiglottis getting lifted, and that's your vocal cord, the A or the B, depending on how you look at it. This is the ideal view for you to look at. This is a grade 2 view, which is still appreciable because you can see the airway, right? You can see the vocal cords. These two are bad. This is the worst. You don't know where you're going. This one, maybe you know where you're going. This one, you don't know. Now, for junior doctors or those who don't intubate on a regular basis, if you're getting this, the first rule of the thumb is come out. Don't try to put a bougie in, because you're probably going to hit. What's the complication you can have when you're getting this and you're trying to put into a bougie in? Yeah, you can ask them. Dạ. Để em nhìn lại từ đầu nha. Đây là cái phân độ con mắt lở hen khi mà mình đặt cái lưỡi đèn vào và mình nhìn thấy hai thanh âm bệnh nhân. Đây là độ 1, độ 1 thì mình có thể thấy hoàn toàn hai thanh âm. Đối với độ 2 thì mình sẽ thấy khoảng cỡ 50% thôi. Đây là độ 3 với độ 4 thì độ 3 mình sẽ thấy được cái nắp thanh âm, còn độ 4 là gần như là mình không thấy gì hết. Thì đối với trong trường hợp mình nên đặt nội khí quản ở độ 1 và độ 2, còn độ 3, độ 4 thì mình không nên đặt, bởi vì mình sẽ có cái cơ đặt vào thực quản thì mình không thấy gì hết. Thì họ nói là nếu mà mình cố gắng đặt trong độ 3 với độ 4 thì mình sẽ có biến chứng gì ạ? What's the complication? What do you think is going to happen? What's the worst that can happen when you're trying to put a blind intubation? Nếu mà người cố gắng đặt trong trường hợp này thì nó sẽ gây ra biến chứng gì? Tổn thương như Injury. Yes, injury is one, but more important, where's the tube going? Into the esophagus. Yeah, so you're going into the esophagus because the problem is you've got the tube in and you think it's in the trachea, and you start ventilating, and then you see after 5 minutes the patient's oxygen levels have dropped to 80%, and then it's too late. Dạ, nếu mà mình không thấy thì mình đặt vào thì đoạn đầu thì cái NKQ mình nó vẫn duy trì được, bởi vì mình có dự trữ trước đó rồi, nhưng mà 5 phút sau thì nó phải được bao tử oxy. Okay. Now, the rule of thumb for junior doctors is if you see that, come out and try to just use your adjuncts to bag the patient. Nếu mà mình đặt không thành công thì tốt nhất là mình nên rút ra và không khí lại để nó ổn định một tí rồi mình mới tiến hành. And for seniors, it's not about going and doing the same thing because you're probably going to fail again. So it's about taking some time and figuring out what can you do. Change the position, change the bed, change the height, maybe change the blade. Đối với cái lần đặt thứ hai, Push the thyroid just to get that view.
đối với lần đặt thứ hai thì mình nên có một cái sự thay đổi gì đó để nó khác với cái lần đặt đầu tiên. Mình có thể thay đổi tư thế, mình có thể đặt gối, mình có thể nhờ người phụ ấn sườn nhẫn ở đây, mình có thể dùng buji, mình có thể đổi camera. Mình thay đổi một cái gì đó chứ mình không đặt lại với cái nỗ lực lần đầu tiên không khác gì thì nó không thay đổi kết quả. And do you have this LMAs here? You guys have? Dạ, ở bên kia chị là có cái mắt thu quản này mà. But some center systems has it, but because some new got it. But this is a rescue where you can keep it, but it doesn't prevent you from getting aspiration, right? It just sticks there. Cái mắt thu quản này thì nó không bảo vệ được đường thở giống như ống thở thu quản, nhưng mà nó có thể cấp cứu được. Okay. Now, again, to re-emphasize this, our talk today is not about how to do intubation. It's about how to safely manage an airway. Intubation is just one part of overall airway management in a patient. So things to remember: do we have all the equipment? Do we have the right staff members? Do we have the right area? And is the patient stable to intubate? Dạ, thì việc ra đặt lỗ thu quản nó chỉ là một phần trong cái quá trình kiểm soát đường thở thôi. Cái quan trọng nhất là mình sẽ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, đủ dụng cụ, mình đã ở trong mình đã đủ người chưa, mình đã biết bảo bệnh nhân có ổn định trước khi đặt hay không. So when the anesthetist or the doctor who's going to do the airway, you've got hold of the patient, you need to make sure someone's looking at it, going through the checklist we have and saying, okay, do we have the equipment? Do we have the right positioning? Do we have an IV access, right? Do we have the drugs that we need? And how is the patient's vitals? Now, I want to intubate. The patient's heart oxygen is 70%. That is not a good time to intubate. Dạ, trước khi đặt thì mình còn phải lưu ý là mình đã đủ dụng cụ chưa, bệnh nhân đã đủ tư thế chưa, mình đã có thuốc chưa, huyết áp được, cái sinh hiệu của bệnh nhân như thế nào để đảm bảo là bệnh nhân ổn định. Mình sẽ không đặt lỗ thu quản khi mà cái FV hoàn nhân đang là 70 thôi, nó không ổn định đâu. Okay. Yeah. So you always have that 5 minutes to intubate. Okay. You always have 5 minutes to go through everything before you intubate. If you don't have 5 minutes, the patient's probably arrested. So you need to be doing CPR rather than putting a tube in. Mình có 5 phút để chuẩn bị trước khi đặt lỗ thu quản. Còn nếu mà sau 5 phút thì bệnh nhân có thể đi được. Okay. Going for two. Yep. Okay. So we'll now start practicing. We'll just divide into two groups and